السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غنتعلموا كيفاش نطقوا الحروف الابجديه ديال اللغه الانجليزيه، وكذلك غادي نعرفوا شكون هما الفاولز اند consonants، يعني الحروف المتحركه والحروف الساكنه. A A apple B B big C k cat D dog E elephant F fish G green H home I E Italy J jug K kitten L lion M man N night O orange P play Q queen R rabbit S snake T tiger U uncle V van W wing X taxi Z zebra تاو هادو هما الحروف النطق ديالهم. حاول انك يعني تمرن عليهم بشكل يومي الا كنت يلاه بادي يعني في اللغه الانجليزيه. حاجه اخرى هو ان الحرف كتبدل ليه الصوت على حساب البلاصه اللي كيجي فيها في الكلمه. نشوفوا مثال، نشوفوا الحرف I
إي آي إي. بايت بت آي إي. شوفوا المثال الثاني ديال جي ج جي ج جي جراف ج جرين. يعني نطقناها جي في الجراف ونطقناها ج في جرين. دابا نشوفوا الكونسونانتس اند فاولز. يعني consonants هما الحروف الساكنة والفاولز هما الحروف المتحركة. الحروف المتحركة أو الفاولز هما A I E O and U. والحروف الساكنة هما الحروف الأخرين اللي بقاو. نتمنى أن هذا الدرس يعني يكون استفدتوا منه بزاف، وحاولوا تمرنوا على هذه الأمور هذه، والسلام عليكم.